Hello, everybody. I am Susan. I am in LA, and I'm very moved uh, that I'm talking to all of you in the situation that you're in. It feels to me like um, it's so unimportant. I'm going to plug my computer in. Всім привіт, мене звуть Сюзан, я тут в Лос-Анджелесі, і мені я дуже розчулилась, коли я сьогодні побачила себе серед вас, тому що ви і я в такій ситуації, в якій я бачу, що те, що в моєму житті, це таке неважливо в порівнянні з тим, що проживаєте ви. Anyway, so it feels to me unimportant since I'm sitting here in peace and you are sitting there in war. But in speaking to Rena at the beginning, she reminds me that this program is a spiritual program and that we carry this with us in every part of our day. And that's what I would like to honor today with my share. Сьогодні перед зустрічю я просто хочу сказати, що я чому кажу, що я не відчуваю, що це важливо, тому що я живу в мирі, ви живете у війні. І перед зустрічю ми поспілкувалися коротко з Риною, і вона мені нагадала, що це все-таки програма духовна. І вона сказала, що саме це і є важливим, що ми маємо нести кожного свого дня. І саме про це я хочу поговорити сьогодні. Okay, I just went and got something that I wrote down on the journal that I keep. And this was quite a few years ago, and it still means a lot to me. What I'm after in this program is a deeper meaning in life that is not so easily shaken by material events. And that kind of addresses our situation here today. Я взяла в руки журнал, який я розпочала вести кілька років тому, і саме в ньому там те, що має глибше значення, чим будь-що в житті, що не може похитнути те, що знаходиться всередині. So I grew up in California, and my parents should probably never have gotten married. My mother wanted to be a diplomat. My parents went to Stanford, a very good college in California, and she did not want to be a 1950s housewife with suddenly 3 little girls and married to a man who was very creative and very impractical and no money management skills. And so we looked very good from the outside, but on the inside it was very tense. Я виросла в родині в Каліфорнії, і я вважаю, що мої батьки краще б ніколи не одружувались, тому що моя мама, вона була за фахом, за спеціальністю, вона отримала університет освіту як спеціаліст-дипломат. І вона в 50-х роках дуже не хотіла сидіти з кількома дітьми вдома. І вона одружилася з чоловіком, який був за своєю натурою дуже креативною людиною, але дуже ненадійним в частині грошей і розпорядження ними. Ми виглядали дуже класно ззовні, але всередині у нас було дуже багато напруги. So it was in the time when women didn't make the decisions that the men got to make about money. And so
finally my mother left our family when we were teenagers because she couldn't take people who my dad owed money to calling all the time. And so she was disappointed by life. And I think I spent a lot of, until she died, I spent my life thinking I needed to fix that for her, and I couldn't. Моя мама тоді вона покинула нашу родину, тому що вона більше не могла знаходитися у відносинах з людиною. Тоді жінки не приймали фінансових рішень, і те, що робив її чоловік, вона більше не мала сил відповідати кредиторам по телефону. І вона покинула нашу родину, а згодом вона померла, і для мене це стало певним викликом, що вона не могла рішити ті проблеми, які виникли в родині в частині фінансів, і я вирішила для себе, що я в пам'ять про неї маю це зробити. So I first got into 12 steps through the food program when I was a teenager because I was a dancer. And I didn't understand it much more than it was a diet plan. I didn't understand the spiritual quality of it. And I went through the steps, and I probably didn't do much more in the steps than admit that I went through a shoplifting phase. And so I admitted all my shoplifting and never did it again. And that's all I learned from that. I'm 70 now, and that was when I was in my teens. І я пройшла 12-крокову програму через іншу спільноту, яка стосувалася анонімних переїдаючих. Я була танцівницею, і мені дуже важливо було саме врегулювати питання харчування. І єдине, що тоді в тому возрасті я була тінейджером, що я змогла засвоїти, це те, що я маю тримати план харчування, а духовні питання я взагалі не брала до уваги. Але згодом я зрозуміла, що саме це має значення, і єдине, що я припустила в своєму житті, це я зробила на обличчі операцію, але після того я усвідомила, що не це має значення. Не для цього ця програма призначена. Зараз мені 70, і я в тому віці, коли я це усвідомила. So at that time in my life, what had been my joy and passion for acting and dancing, I suddenly became self-conscious. I was obsessed with my imperfections because of ballet. I was suddenly aware and hurt by competition from other girls. And I became terrified of my own visibility when a boy told me that you are not allowed to shine so brightly unless you have a boyfriend. Otherwise, you are what we call a prick tease. I hope you have the Ukrainian word for that. Окей. Тоді я єдине, що мене підтримувало, і я отримувала насолоду від того, що я танцювала, мені це було до вподоби. Але в той момент я чомусь усвідомила, що я не маю проявляти себе як яскраву особу, тому що мій бойфренд тоді сказав, що у мене був острах конкурувати з іншими дівчатами і проявляти себе назовні. Мій хлопець тоді сказав: ти знаєш, а у тебе нема права проявляти себе такою яскравою, яка ти є, тому що тобі це не дозволено. So because I didn't want to threaten anybody, I began to dim my own light, and I began to give my opportunities away to other people.
І з того часу я просто сказала, що я не буду себе проявляти, я буду знаходитися в тіні інших людей. Для того, щоб не наражати тих, хто знаходиться поруч зі мною, на якісь загрози. So I'm an actress, and right after I shot my first big movie, I was signed with the best New York talent agency at that time. They loved me, and they told me if I dumped the guy that I was with, living with, that they could make me a star. And not only did I go ahead and marry him, but instead of promoting myself to the agency, I brought in a short film that he had just made, and I showed it to them. Rather than talk about myself, I talked about him. В той час, після одного епізоду, в якому я знялася в кіно, я актриса, мені запропонувало дуже крупне агентство контракт для того, щоб я проявляла себе наповну як повноцінна акторка. А що зробила я? Я сказала, що ви знаєте, у мене є бойфренд, у якого я знялася в короткому фільмі, і я принесла в агентство саме його фільм, і замість того, щоб просувати саму себе, я просувала його продукт з моєю участю. So the agent was very uncomfortable with this. Like, what are we doing? And I couldn't have answered at that time because I didn't know. But I would have said, because I am a compulsive under-earner and I give myself away. Тоді агент дуже був здивований моєю позицією і не міг зрозуміти, чому я так себе повела. Але я сама в той час не розуміла, чому я так поступила. У мене не було і відповіді на це питання. Я зрозуміла, що я просто повела себе як компульсивно недозаробляючи. So in this program, they say self-knowledge avails us nothing. But I think it does. I think we have to look back in our fourth step. We have to look back and see where these patterns come from so that we can ask that they be lifted. And what mine were if I was good and if I didn't upset anyone, I could stay. В анонімних недозаробляючих є така фраза, що проблеми з минулого не дають нам вирішення проблеми з недозароблянням. Але я впевнена, що це не так. Ми обов'язково маємо усвідомлювати все, що відбувалося в нашому періоді зростання, через переглянути четвертий крок, звідки подивитися, звідки виникають ці паттерни поведінки. І я зрозуміла, що я ніколи б не могла стати тим, ким я могла би стати, якщо б я це не усвідомлювала. Emmanuel, where are we with time? Emmanuel, can you help us? Yeah, 26 minutes. Oh, Thank you. It's 40 minutes, yeah, altogether. absolutely. Thank you. So what happened for me was I then went into another 12-step program for codependence because I had a very enmeshed relationship with my younger sister. Я пішла в іншу 12-крокову спільноту. Це було співзалежні, тому що у мене були погані відносини з моєю молодшою сестрою. I did not come in through DA to UA because I had been a single parent since 1999, and I raised my son as an actor, and I went back to grad school, and I had gotten $30,000 into debt
because of my own grad school and my son's college. And my union gave us a course called Managing Cash Flow for Performing Artists. And I paid my debt and I got on really good financial footing. Я не прийшла в програму АНЗ через боржників, тому що у мене так це не спрацювало. Я одна виховувала свого сина з 1999 року. Я сама завершувала навчання, і на той період, коли моєму сину треба було вносити оплату за навчання, у мене вже був 30-тисячний доларовий борг перед навчальним закладом разом з сумою оплати за навчання мого сина. І одного разу заклад освіти, моя спілка підтримки акторів, вона запропонувала пройти мені курс, який називається «Кешфлоу» для акторів, які займаються зараз цією діяльністю. І завдяки цьому курсу, який я пройшла, я змогла вирішити свої фінансові проблеми. So in that program, somebody in that program was going to UA, and I asked him, what did he think? And he said his life was entirely different. And he also said that the price of a new life is your old one. В той час я відвідувала один із членів на тої спільноти, відвідував групи АНЗ, і я спитала його: скажи, будь ласка, як це, що там відбувається? Він сказав: ти знаєш, у мене зовсім інший якість життя. І він сказав, що саме це ціна нового життя – це старе життя, принесене на алтар. So clearly, I got so much out of going to the 12-step program for codependence, but there was something missing. And I feel like my first program for the food addiction, that was a substance. And my second program was for relationships. And this third program, UA, there's nobody left in the room except for me and my thinking. Я хочу сказати, що ці мої програми, які я розпочинала цей шлях, це було поступове розвиток і зростання. Коли я прийшла мені стало зрозуміло, що саме через анонімних переїдаючих я отримала саму сутність цієї програми 12-крокової. Через коду я отримала одужання по відносинах. Я відчувала, що мені щось не вистачало. І саме в АНЗ я залишилася один на один з своїм мисленням. Саме тут я змогла це вирішити. So my first meeting was on December 4th of 2021, and the meeting was under-earning and our thinking. And I heard the symptoms, and everyone, except for stability, boredom, I didn't relate to that. I do now. I felt like I had been finally diagnosed, and I began meditating daily. I found a sponsor and an action partner. And on my first meeting with my sponsor, I told her that the thing that meant the most to me was the image of the light switch, which is in the literature about under-earning and our thinking. І я відвідала першу групу АНЗ 4 грудня 2021 року, і саме ця група називалася АНЗ і мислення недозаробляючого. Коли я почула ці симптоми, особливо туга від стабільності,
я відчула, що нарешті я отримала свій точний діагноз. Я медитувала, у мене я отримала спонсора, партнера по діях. І я сказала своєму спонсорові, що саме це виглядає як переключення свідомості. Саме тут я його відчула. So I will read a few sentences from that. And I hope you've translated, Irina, on your literature. Ironically, many under-earners are highly creative and intelligent. We frequently develop positive visions and enjoy episodes of great enthusiasm. Then, as if someone flipped a switch, the under-earner chronically loses enthusiasm for his or her latest vision overnight. Я зачитаю дещо із книги, яка описує, як виглядає цей перемикач світла. І за іронією долі, багато людей, хто відносить себе до недозаробляючих, дуже креативні люди. Вони наслаждаються своїм життям. Але в якийсь момент виникає відчуття, що хтось перемикнув світло на ніч, тобто вимкнути перемикач. І в цей час недозаробляючий втрачає віру в самого себе. What we don't realize is that it is we who are flipping the switch. By listening to our negative thinking, we chronically turn the lights out on our dreams. Іноді це становиться зрозумілим, що та людина, хто вимикає це світло, і є ми, ті, хто це робить, не усвідомлюючи це. And all she said was, I know. І все, що вона сказала, так, я знаю. And that's when I knew I was in the right place. І тоді я зрозуміла все, я дома, я в правильному місці. So I was working in New York. Our biggest theater is called Lincoln Center. And I was the understudy, and the director was opening a new show on Broadway and asked if I would come and read for the producers. And after I read in front of a whole table of producers, the director said, Susan, that was lovely. And I said, liar. Я отримала роботу, і я працювала в театрі, дуже великому театрі в Нью-Йорку, він називався Лінкін театр, і директор відкрив новий проєкт, і для того продюсери відбирали акторів на кастингу. І коли я прочитала перед залом, який був повний продюсерів, уривок, директор мені сказав: Сюзан, ну це було красиво. А я йому сказала: ви обманюєте мене. I might as well have just put a gun to my head and pulled the trigger. І в той момент я відчула, що це ніби я взяла пістолет і приклала його до скрині. So my sponsor told me to start sharing on meetings and begin to take away the power of my shame. And I'm sorry. Моя спонсор сказала мені, щоб я обов'язково ходила на групах і обов'язково там висловлювалася стосовно того, як в моїй поведінці проявляється сором. So in my first year in UA, I meditated every day, and tears would roll down my cheeks for the entire first year, and I felt like the ice inside me was finally melting.
Кожного дня першого року, який я пробула у спільноті АНЦ, я медитувала. І кожного дня під час медитації у мене 50, очі наповнювалися сльозами, тому що я відчувала, як я відтаюю. Thank you, Emmanuel. So, my sponsor and I, like everybody else with their sponsor, reads the 12 and 12 and the big book together. And she encouraged me to change the words that to what resonated with me. For example, step 1, admitted I was powerless over my negative thinking. And step 3, made a decision to turn my thoughts and actions over to the care of a higher power. Моя спонсор рекомендувала мені, ну, ми читали з нею 12/12 і книгу, велику книгу анонімних алкоголіків, і вона рекомендувала мені під час читання заміняти ті місця, які найбільше резонували з моєю ситуацією. І так само я користувалася цією можливістю, і я, наприклад, другий крок я читала так. Я була безсила перед своїм негативним мисленням. Could you repeat the third step, dear Susan? Could you repeat that last sentence? Yeah. Step 3, made a decision to turn my thoughts and actions over to the care of a higher power. І крок третій, я прийняла рішення передати мої рішення і моє мислення турботі вищої сили. So now I'm 2 years into this UA journey. I finished the 12 steps with a sponsor, and to have been given an hour a week for 2 years from this woman that I've never met. What generosity. And I followed the suggestion that I do my visions and goals after I went through the steps, because I might be a completely different person. Я знаходжуся в програмі вже 2 роки. Я завершую кроки з моїм спонсором, і я дуже вдячна за те, що кожного за цю годину спілкування з цією людиною, яка мене направляє на цьому шляху. And that was right. I am going through a period right now where I don't know who I am and what I want to do. I've been an actress all my life and been very successful. But I realize now I need a vision, and I can't do goals without a vision. It's like, well, my goal would be to buy a train ticket somewhere. Well, if I don't have a vision of where I'm going, the goal doesn't mean anything. Я хочу сказати, що я змінилася, я не пізнаю ту людину, якою я була кілька років тому. Я зараз не знаю, хто я. І справа в тому, що на перший план вийшла практика формування бачення, тому що це як купити квиток на потяг, і якщо я не знаю, куди цей потяг їде, я можу робити ці дії, але куди я поїду? І це саме стало найбільш головним питанням для мене. And that's where a connection to a power greater than myself, who I have come to believe can guide me. I don't believe in predestination or God has a plan for me or that it's a he. That doesn't resonate with me, but I never thought that step 2 would be the hardest and the most important step. Came to believe. І я дуже вірю в те, що все залежить від мого контакту з силою, яка більш потужніша за мене. Я прийшла до цього розуміння, до цього
вірування через те, що я не вірю, що Бог має план щодо мене. Я прийшла до впевненості, що 10 через minutes. Thank you. Через контакт 10 minutes, she said. Через контакт відбуваються всі зміни. I'm sorry, I have 10 minutes left? Абсолютно. Wow. The wording of this, that we came to believe, it means, for me, there's a sense of going towards something, a promise of something to come, however long it might take me to get there. And I love that this program gives me all the time I need. І я дуже вірю в вираз «прийшли до впевненості». Це звучить як обіцянка, що це однозначно відбудеться, незалежно від того, скільки довго я буду знаходитися в шляху. І я розумію, що я отримаю саме це, що мені потрібно. In the big book, on page 47, the writers say unequivocally, when we speak to you of God, we mean your own conception of God. В книзі анонімних алкоголіків на сторінці 47 автори говорять про те, що коли ми кажемо, що could you repeat again when we speak? When we speak to you of God in the big book, Mhm. we mean your own conception of God, Коли your ми, own. коли ми говоримо про те, що ви прийдете до контакту з вашою вищою силою, ми маємо на меті сказати, що ви пройдете через своє розуміння того, як це виглядає. And I believe them because everything else that I've read in the big book seems to me to be very true. And it's old-fashioned in that the big book talks about the men are the alcoholics and the women are the wives, right? It's like they say the alcoholics and the wives, right? And over the years, women have become much more visible in the AA literature and in the program. And I don't believe that God needs to be a he. І я вірю людям, які написали книгу анонімних алкоголіків, тому незважаючи на те, що стилістично вона читається як дещо застарілими термінами і називає чоловіків алкоголіками, а жінок дружинами. Але в той самий час зараз жінки отримали більшу свободу і вони стали більш проявлені в життях. So right now, what my program looks like is I am learning to meditate and pray. And in English, the word pray can mean, asking for something. But it also has an older meaning in English, like in Shakespeare's time, which is please. Я навчаюсь зараз медитувати, і мені дуже резонує розуміння, що таке молитися. В англійській має значення слово молитися – це просити. І якщо ми візьмемо це саме слово в часи, коли це був, наприклад, живий під час Шекспіра часу, це означало слово «будь ласка». And I think one of the things that's changed for me is feeling like I have the right to ask and that I have the right to be to say please, to not pretend like I am strong, to not pretend like I can't ask, that I don't have any right to ask for help,
That was a big thing in my family. So that has been a lovely development in my program, which is I take a moment many times a day now, which I never used to do, 5 to minutes. connect with a higher power. Sorry, I didn't hear. 5 minutes. 5 minutes. Thank you. І я дивлюся, що моє розуміння і моя свідомість вона змінюється поступово. І я прийшла до розуміння, що я маю право і на те, щоб просити, і я маю право на те, щоб сказати, будь ласка, і я маю право на те, щоб не прикидатися тою, ким я не є, а я не маю сили і мені вона потрібна. І це поступовий м'який розвиток мене і моєго життя. I read a memoir by a man who was one of the first Jungian analysts in America. And, you know, Jung, Carl Jung had a lot of communication with the people who started AA. So I think he's like an associate member of the approved literature. But this man wrote something that is so beautiful. He wrote, "The mystery is this. There is one right thing and only one right thing to do at every moment. We can either follow or resist the slender threads." And by slender threads, he means those little guidance, those little promptings that come from a power greater than himself. Я читала мемуари людини, яка була дослідником разом з Карлом Юнгом літератури анонімних алкоголіків. І я думаю, що ця людина належить до асоційованих членів літературного комітету анонімних алкоголіків. І він написав, що є одна правильна річ, якій ми маємо слідувати. Could you repeat the last sentence of the quote? Quote, "We can either follow or resist Ми можемо або цій правді, або the slender threads." є, або ми маємо їй слідувати їй, або чинити спротив. And what I like about that idea is that they are subtle. It's not like, you know, God will say to me, "Do this." It's just, and that's how I 2 practice. minutes. Thank you. In practicing these principles in all our affairs, that's what's begun to happen for me now, is that if I'm feeling anxious and I know that I have an email that I have to write, even if it's good for me, I will reach out to other people and I will say, "Hello, my friend, I can't write this email. Can, you know, help me." And they'll say, "Okay, write the email and call me back in 10 minutes." You know, and so I can do that now with even friends outside the program. I don't have to explain that I'm a compulsive under-earner. You know, it's just like, I can't do this. And they have those problems too. And I'm beginning to see that I can use the tools of this program and the philosophy of this program in my outside world. And yet I continue to come practically to a meeting a day because it's where I get the fuel I need to continue to amend my own life. Ця програма – це не про те, що я отримую якісь точні вказівки, наприклад, Бог мені каже, так, іди і зроби оце, і я йду і роблю. Ні, це настільки м'яка річ, і вона викладається в такий формат, що навіть людям я можу зателефонувати, попросити про допомогу людині, яка не є членом спільноти. Я просто можу сказати, слухай, я не можу це зробити, я не можу написати цього листа. Я обговорила з людиною, як це зробити. І він каже, іди, напиши,
і за 10 хвилин напишеш мені, що там в тебе вийшло, і все буде. І я зрозуміла, що ті речі, які мені рекомендовані як інструменти в програмі, я можу застосовувати в зовнішньому світі так само легко, як я спілкуюся з людьми, які є членами цієї спільноти. І практикуючи ці принципи і правила кожного дня, я як починяю своє життя. I think that's enough. Я вважаю, що на Мгм. сьогодні це достатньо. Bravo! Thank you so much for your beautiful, beautiful, incredible experience, dear Susan. Thank Yeah, you, Rena. thank you. Thank you, so everybody. much. Yes. Дякую, Сюзан, за неймовірний досвід, яким вона сьогодні з нами поділилася. Це було дуже круто. Now we have, do you have 10 minutes to be open to questions and short shares? So, dear guys, we have a 10 minutes period for questions and shares, and you're welcome, raise your hand and ask a question or give a share. I'm going to run and just get more water. Yeah. I'll be right back. Що ми маємо 10 хвилин на те, щоб задати питання нашому спікеру сьогодні і коротеньким враженням, поділитися враженням. Якщо у вас є таке бажання, будь ласка, 10 хвилин ми можемо поділити це. I have yeah. Oh, no, you go first, Rena. Yes, thank you so much. Dear Susan, I have a question. You said that it's an easy thing to practice spiritual tools and principles in outside fellowship affairs. And I wonder, how people react to your practicing, those who are not members of any fellowship. I will translate it to Wonderfully. Ukrainian, yeah. Я хотіла запитати, я сказала, Сюзан, ти сказала, що це дуже просто і легко застосовувати духовні принципи і правила програми з людьми, які не є членами спільноти. Скажи, будь ласка, а як реагують люди, які не є членами будь-якої спільноти, на те, як ти з ними спілкуєшся і практикуєш? Wonderfully. I think this going through the 12 steps has softened me. Literally, the way that I cried in meditation the first year, every day I cried. And it's because if I allow myself to be flawed, imperfect, if I allow that, because I couldn't allow that before, then I allow other people to be imperfect. Я хочу сказати, що люди реагують чудовим чином, тому що якщо я дозволяю собі розуміння, протягом першого року я плакала під час медитації кожного дня, тому що коли я сама собі дозволила і зрозуміла, що я не є людиною, яка є совершенством, що я не можу робити все найкращим чином, я після прийняття цього факту я стала приймати і не те, що інші люди так само неперфектні, як і я. І завдяки цьому мені це вдалося. And an easy example would be I've just become nicer because, like, if something, say you're talking to, customer service and you're really mad about something, it's not their fault. And I have learned to say, I am so sorry if I sounded impatient and bitchy. I really apologize for that. And suddenly the whole conversation changes. Because we clean up our side of the street. Yeah. Я хочу сказати, що це дуже-дуже легко. Я стала значно м'якіше з людьми. Наприклад, коли йде примірювання одягу, костюмів для зйомок, це зводить мене дуже часто, я виходжу
з рівноваги, і я починаю злитися, але через певний момент я кажу: ну, вибачте мені, будь ласка, це те, що ну, я мала б реагувати інакше. І в цей самий час моя комунікація з людиною, яка проводить підбирання, вона тут же змінюється на краще. And that comes from doing the fourth step. That comes from doing what was my part in this. І це виходить з того, що я заточена своєю увагою на те, що я роблю. Я прибираю тільки свою сторону вулиці. Це 4-й крок, інвентаризація. Що я роблю під час цієї ситуації? Яка моя сторона? Thank you. It really works. Another thing that happened last night. I'm sorry. There's another hand up. I'll let you ask. Okay. Julia, you're welcome. Thank you so much. Hi everyone, I'm Yulia and I'm under earner. Susan, thank you so much for your share. I hear so much things like similar to me. I was like very surprised because I also came from codependent program, and I think I have some like issue like the older sister. So your share was like very helpful to me. So my question is basically about the sister issue. I'm new in the program. I still seeking for sponsor. I don't have that much experience. But when you said about like that you used to give up on your dreams and gave the opportunities to someone else, like to your ex-boyfriend, like that guy. And it's also about me, and I believe I have a feelings that it may be because when I was the child, all my family, when we had like some conflicts with my sister, I was standing up for my rights, but then all my family, they was pushing me to give up just for peace. They said like, Yulia, you have to, you know, like be smarter, all the things. And basically at the end of the fight with all my family, I gave up, and my sister got all the rights for what I was fighting. And I think even now I'm grown person, I still have that in me. I give up when it's like some conflicts. I also keep doing that I give the opportunity for some other, like for other people and not to myself. So my question is like, how have that behavior changed after, you know, after the program? If do you see like some changes in you? Like, do you give your opportunities to other people, or it's some different behavior now? Thank you. Julia, could you translate into Ukrainian, please? Ага, привіт всім, я Юля, недозаробляюча, і я сказала, що мені дуже багато відгукнулось те, що я також прийшла із коди, і з сестрою в мене, я старша сестра, і мені це теж відгукнулось. І моє питання було про те, що, ну, я розказувала, як в мене, що в мене було в сім'ї, оскільки я старша сестра, і коли був якийсь з сестрою конфлікт, то моя вся сім'я мені говорила: Юля, ти старша, ти повинна уступити. Ну, і я в кінці кінців уступала своїй сестрі, і коли я виросла, я продовжувала, ну, така поведінка, вона продовжувалась. І я так же само, як Сюзан, помітила, що я віддаю свої можливості іншим людям, не хапаюсь за можливості, а віддаю це іншим людям, про те, що вона говорила. І я запитала ще, як вона вирішила цю ситуацію, і чи вона продовжує так поступати, чи вже не віддає свої можливості. Все. Дякую, Юля. Well, if I look at the symptoms, Yulia, a big one for me was giving away my time, right? Because that same quality in me made me volunteer, do a lot of volunteer work. And
what this program asks us is, how is this serving me? We're always supposed to ask that question of whatever we are involved in. How is this serving me? And so giving away my time with no, here's what it says, when there is no clear benefit. So if I am volunteering at a theater that might use me as an actor, there's a clear benefit. If they are not, after years and years and years and years and years using me as an actor, why am I still volunteering there? Because I want to be liked? Well, that in this program, I think we have to substitute, or we have to sacrifice some behaviors like wanting to be liked in order to get what will ultimately serve us. Я хочу наголосити на тому, що у нас є симптоми. І один з головних симптомів в цій ситуації – це віддавання часу на вітер. І коли ми говоримо про таку модель поведінки, це як виглядає як жертва. І це означає, що я хочу просто всі можливості розвіяти. І це так не працює. Can I give a quick example? I don't know if you guys know, but the Actors Union went on a long strike this year, and the writers went on strike before us, so there was no material. So it lasted a long time. My son is an actor too, and two other people wanted me to direct a play that they were in, and it was for no money. And like, we had nothing to do. Well, let's do it. And then it got postponed and postponed until I was offered, until it was getting exhausting, and I got offered a movie. And it was like, yeah, that's what I want to be doing. And so I felt terrible about letting go of a free play. But it's like, am I crazy? Yeah, I'm taking the movie. Я хочу дати короткий приклад. Ви знаєте, можливо, ви знаєте, що в цьому році спілка акторів проводила дуже довготривалий страйк, і мій син запропонував, що давай там десь якась у нас там вистава, давай, поки немає зайнятості такої, просто приймемо участь. І потім до неї прийшла думка, що а що я роблю? А що це? Я маю безоплатно працювати? Так не працює. Тобто головна ідея, що якщо немає чіткого розуміння, що це не служить мені, це не принесе якихось те, що може служити мені, це не потрібно робити. Thank you. Thank you. You're welcome, Sherilyn, and this will be beautiful closing of our meeting. Oh yeah, and Claire, yeah, okay. First, I apologize for coming on late, but I'm so glad that I was able to catch as much as I did of your presentation. And what struck me, I could feel my nervous system calming down with every breath and word that you spoke. And I could feel the recovery. And I loved what you said about the price of recovery is our old lives or our old unrecovered self. And when I'm connected with Source, when I'm connected with the recovering under earner, or the recovering being that I am, I drop down into that. My nervous system is balanced. And it's such a gift to receive it from another as well as myself. And I can't even remember what the question was that I wanted to ask, but wow, so many pearls of wisdom. I've read, I'm vice chair of the literature committee, and I've read all of the literature
and I completely forgot that light switch phrase. Completely forgot it. And I am so grateful for I went away this weekend and I had this brainstorm, this impulse, soul impulse to follow through on something. And I came home and I started in immediately. And I reached out to a bunch of people about this project, and I can feel that drive, and I'm going to do everything in my power to protect that light and not allow myself to switch it off after hearing what you said. So thank you so much. Thank you, Sherilyn. I will translate that. Шерлін сказала, що вона сьогодні відчуває велику вдячність, незважаючи на те, що трошки пізніше запізнилася, але в саме той момент, який зачепив її більш за все, і вона сказала, це ситуація, яка саме допомогла заспокоїтись моїй нервовій системі. І я відчула те, що я з'єдналася з тою силою, яка є служить одужанням, базою одужання. І вона вдячна за те, що нагадали, що ціна одужання – це старе життя, віддане на алтар. І вона сказала, що я відчуваю велике з'єднання з тою людиною, яка я маю бути, і яка я маю бути одужана. Це великий дар отримати це від іншої людини в одужанні, і вона дуже вдячна за ту фразу, що переключаючи світла, що це саме ми є переключателі того світла, який може змінити, може все змінити. І саме це наша відповідальність тримати той вимикач на тому, щоб світло було включено. І я їздила на вихідні цього дня, і у мене був великий зустріч, в якому був мозковий штурм. Я приїхала дуже натхненна, і я все ж таки розпочала той проєкт, в якому я маю пам'ятати, що це моя задача захищати цей вимикач світла. Дякую. Thank you so much. Can I Claire. show you one thing? I have to show you one thing. They told us to print out everything, so I did. And look what I drew on the side of my page. And the switch is up. I'm so happy that I drew it up. Я хочу показати, що саме там, на тому місці, де та сторінка, на якій написано «Тримайте вимикач світла у включеному вигляді», я намалювала карандашем, олівцем цей вимикач світла на режимі включене світло. І це робить мене щасливою. You're welcome, dear Claire. Yes, thank you, dear Rina. Thank you all doing a service in this meeting, Emmanuel, for keeping time. I apologize, I was late, and I apologize because I was kind of time drunk, was just caught in my passion, music, and that's it. So I preferred to continue instead of being in time. So for that, I really apologize. Клер сказала, що вона дуже вибачається за те, що сьогодні трошки пізніше прийшла, і це виглядає як я зловживаю часом, і в той же час я рада, що я тут, і мої вибачення. But I am happy, and I thank Susan for your very beautiful and share, at least the part I heard, I really enjoyed a lot. Я дуже вдячна тому сьогодні служіння, в тому числі Еммануель, за те, що слідкувала за часом, і я дуже вдячна Сюзан за те, що сьогодні я почула, я щаслива це, і я насолоджувалася тим, що я сьогодні
була разом з вами. So I have no question, but only a thing that I want to especially thank for. It's about sharing that in the spirit of 12, step 12, it's very important to share our program outside. So sharing also the tools of the program outside, this is one of my practices, and really I was so happy to hear that I am not alone in that journey. Merci beaucoup. Клер дуже вдячна за те, що вона сьогодні почула, виглядає як розділений 12-й крок з людьми, які не є членами спільноти. І вона сказала, що вона так само практикує цю річ. І вона сказала, я дуже рада тому, що я не єдина це робить. І дуже дякую за те, що ти сказала це.